Hello everyone, welcome back to PM IAS Academy Learn with Hybro series. In this, we are going to see about the environment and ecology. These are our various initiatives that is think what, be known, brain gain, and the visible differences. Let's get started with environment and ecology. First topic is environment. So in this session, we are going to focus only on the keywords and you must know how to learn from the keywords. Okay. So environment means it is a natural component. Okay, fine. Here the keyword is the interaction. So interaction means there is environment is none other than it is a natural component and interaction between the living things and non-living things. And another thing that is இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த என்விரான்மெண்ட் எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்மே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிபெண்டா இருக்கிறாங்க. தட் இஸ் தே ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி another thing. So why they are dependent for to meet their requirements? What are all their requirements? That is food, energy, water, etc. So environmentனா அது natural component. இங்கே வந்து நம்ம interaction சொல்லிட்டோம். Interaction between the living and non-living things. And அது எதுக்காக அப்படின்னா to meet their physical requirements, food, energy and water, etc. So the next concept is biosphere. So biosphere means in the picture பாத்தீங்கன்னாவே ரொம்ப clear-ஆ தெரியும். So this yellow color, the entire thing is known as the biosphere, and biosphere consists of atmosphere, ecosphere, hydrosphere and litho. So litho means land, hydro means water, eco means terrestrial, and atmosphere means that is the sky and air, etc. Okay, so here the that is a hint us, or else the keyword is wider term. So biosphere means it is the wider term. Why it is wider? It is because it comprises of the entire thing. And another important thing is it includes all living organisms as well as the organic matter produced by them. Okay, so இதுல that is biosphereல எல்லா உயிரினங்களும் எல்லா இதுவுமே இதுல வந்து சேர்ந்தது, all living organisms அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னா அது கூட எல்லாமே தட் இஸ் எக்ஸ்கிரீட்டராகவும் இருக்கும். ஸோ அதுவும் சேர்ந்தது தான் வந்து பயோஸ்பியர். But the biosphere is absent at poles because of the slanting sun rays. So polesல வந்து அது வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். that is வந்து fully frozen, permafrost and tundra and taiga region. So அந்த மாதிரி that is biosphere is absent at poles but not all the times. Next thing is habitat. So habitat means, so habitat na enna solluvom appadina, it is none other than it is a natural home. So natural home, for example camels oda natural home enga appadina deserts. So adu mari each and every organism will have their own natural home, or else it is a natural home or an environment of a plant, animal or other organisms. Okay, so natural home அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன ஏன் அதை வந்து natural home சொல்றோம் அப்படின்னா, that natural home provides the organisms with the basic needs, that is like food, water, shelter and the space to survive. Okay, again here there is one classification, habitats consist of both biotic as well as the abiotic factors. So habitat living things க்கும் இருக்கு, non living things க்கும் இருக்கு. So இப்போ நம்ம first slideல environment பத்தி பார்த்தோம் and next concept habitat பத்தி பார்த்துட்டோம். So இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன difference? That is habitat versus environment. Habitat, it is none other than it is one of the type of natural environment. எங்க ஒரு உயிரினங்கள் வாழும், that is camel is adapted, that is desertsல வந்து camel வாழ முடியும். And that is குஜராத்ல மட்டும்தான் lions இருக்கு. இந்தியால வந்து நிறைய பாஸ்டர் country இருந்தாலும் குஜராத்ல மட்டும்தான் இந்தியால lions இருக்கு. So அதனால that is it is a natural environment where the particular species, here the keyword is the particular species. Okay,
and that particular species can find the food, shelter, protection, mates for reproduction. For example, இங்க வந்து that is ஒரு 4 camels இருக்கு. So இந்த 4 camels அடுத்த வருஷம் பார்க்கும்போது அது வந்து 40 மாறி இருக்கணும், then அடுத்த வருஷம் பார்க்கும்போது 60 மாறி இருக்கணும். So that is reproduction of those species. அது எல்லாமே வந்து favorable இருக்கிறதா வந்து habitat. Okay, இப்போ environment அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, it comprise simply the environmental term is it consists of both living and non-living factors. So the last point is utmost important, that is all habitats are environments. So in the ஒரு dot வந்து habitat அப்படின்னு சொன்னோம்னா, yes, it is also a habitat and it is also an environment, but not all the environments are not habitats. All the environments are not habitats. Let us consider இதை வந்து ஒரு environment ன்னு சொல்லலாம், but இதை வந்து ஒரு habitat சொல்லணும்னா it is not necessary. Okay, another thing. So we are going to deal with the ecosystem. Sorry, it is not habitat. We are going to deal with the ecosystem. Now, ecosystem means it is none other than, here the keyword is the larger community. So, okay, larger community of larger community of the living organisms. What are those living organisms? Plants, animals, microbes in a specific or else in a particular area. For example, இங்க ஒன்னு இருந்தாங்கன்னா it is not a community. So இந்த இடத்துலயே வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா it is a community. So clear-ஆ நம்ம வந்து that is ecosystemக்கு ஒரு இது சொல்லணும் அப்படின்னா it is a larger community of living things. Example, plants, animals, microbes in a specific or else a particular area. Okay, so the living as well as the physical components are linked together. So இந்த இடத்துல ஒரு community இருந்துச்சுன்னா அங்க இருக்க எல்லா componentsமே interrelated. அது வந்து ஏன் எதனால interrelated அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா because of the nutrient cycle as well as the energy flows. Because ஒரு living organism survive ஆகணும் அப்படின்னா that is mandatory to have the nutrient cycle as well as the energy flows. And see here, ecosystems are of any size, but usually they are in a particular places. See, this full stop can also be considered as an ecosystem. But the last point is very important point. In case if one part of an ecosystem is damaged or disappears, here the keyword is damaged or disappears. With the help of keyword you can frame your own sentences. In case if one part of the ecosystem is damaged, and it will have an impact on everything else. Okay, let us consider. For example, நமக்கு வந்து sunlight இருக்கு, and that is early morning ஒரு 5:30 to 6 குள்ள sun rise ஆயிரும், evening 6 to 6:30 குள்ள sunset ஆயிடும். In case அந்த sun வந்து rise ஆகல, ஒரு 1 week rise ஆகல அப்படின்னா there won't be any photosynthesis, there won't be any routine work, we won't get the vitamin D from the sunlight, etc, etc. So the ecosystem collapses. So like that. இப்பவே நம்ம வந்து ரீசெண்டா நம்ம பார்த்திருப்போம், that is நாட்டு மாடுகளோட breeds வந்து கம்மியாயிட்டே இருந்துச்சு. soon after the ஜல்லிக்கட்டு protest, இப்போ கொஞ்சம் awareness இதானதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் that is country கவுவோட ஸ்பீசிஸ் வந்து நம்ம வந்து அதிகமா பார்க்க முடியுது. ஸோ அதுதான் இப்போ ஒரு breed அழிய ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா அது வந்து அப்படியே it will have an directly or indirectly it will have an impact on the another species. Okay, now we'll see the types of ecosystem. So நம்ம எந்த ஒரு டாபிக் பார்த்தாலும் அதுல வந்து that is we must divide into as much as we can. So types of ecosystem, there are two types, that is aquatic as well as terrestrial. Again, you can divide the aquatic into freshwater ecosystem and marine ecosystem, but ரெண்டுமே வாட்டர் தான். அதுலயும் பாருங்க ஒரு classification freshwater and marine water. So terrestrial, forest, grassland, mountain ecosystem, desert ecosystem and tundra ecosystem. So இதுல இருக்க each and every topic நாம வந்து in depth வந்து இது பண்ணுவோம். That is in depth in the sense that is tundraல வந்து எந்த மாதிரி trees and how அங்க வந்து எந்த மாதிரி organisms இருக்கு, desertல எப்படி இருக்கு, and mountain, grassland. So ஏன் அதை வந்து நம்ம grassland நாம சொல்றோம். So like that we will deal in depth in the upcoming classes. Difference between ecology, environment and ecosystem. Okay, so here the environment means it can be everything. Here the keyword is everything. It can be everything, whether it is a small or a region. So it comprises of entire thing, both the biotic and as well as the abiotic things. Okay, then what is mean by habitat?
So habitat means ஒரு organism அங்க வாழ்றதுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் இருக்கும். So for example antனா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ants வாழ்றதுக்கு தகுதியா இருக்கு. For example அதே ants in case let us consider Himalayasல ants கிடையாது. So like that. Next thing is biosphere. So biosphere means again here the clue word is region. So region on the earth that supports life. Okay. Next thing is ecosystem. So ecosystem consists of producers, consumers, as well as the decomposers. So all these three that is entirely clubbed to form the ecosystem. So producers, primary producers, secondary producers, consumers, primary consumers or secondary, and decomposers. Once the producers or consumers dies, then they will come into picture. That is microbes or very tiny, that is bacteria, fungi, etc., etc. And these are ecosystem, or else these are known as the producers, consumers, or decomposers are known as the functional unit of the environment. So in the mono it is compulsory, it is mandatory for the earth to survive. Let us briefly discuss about the components of ecosystem. What are the components? Again, there are two classifications. That is, one is biotic and another one is abiotic ecosystem. Okay, in this, a lot of factors can determine the survival of organism. ஒரு organism இருக்கணுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது n number of factors decide பண்ணுது. But இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, one single factor can limit the range of an organism. For example, நாம இதை வச்சுக்கோமே. ஸோ இந்த இடத்துல தான் லைன். ஏன் இந்தியா, அகைன் இதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு நீங்க வந்து திங்க் பண்ணிக்கலாம். இந்தியா இஸ் அ வாஸ்ட் கண்ட்ரி வித் ஹியூஜ் டைவர்சிஃபிகேஷன். பட் ஏன் வந்து லைன் வந்து குஜராத்ல மட்டும்தான் இருக்கு? பிகாஸ் அதோட ஹேபிடேட் அங்க மட்டும்தான். அதை வந்து வேற எங்காச்சும் கூட்டிட்டு வந்தாலும் நோ, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். தட் இஸ் இட் வில் ட்ரைவ் ஹார்ட் ஃபார் இட்ஸ் சர்வைவல். So நிறைய factors இருந்தாலும் one single factor can act as a limitation of an organism. Okay, what are all the limiting factors? Light. So light அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, that is the solar radiation is important for life. It is obvious because plants need light to do the photosynthesis. Okay, so இது வந்து light ஓட positive. What is the negative? Yes, the UV component. The UV component of the spectrum is harmful to many organisms. Again, let us consider this is Earth and this is the atmosphere, this is sun. நமக்கு எல்லாமே தெரியும், சன்லைட்ல நிறைய யூவி ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கு and due to ozone hole, that is ozone layer depletion, so that is it can enter, that is harmful UV radiations can enter and directly UV radius again classified into UVA, B and C. So அப்படி இருக்கும்போது harmful UV radiations can enter due to the ozone layer depletion and directly it can fall on the earth. Again, in case if it come in contact with the human beings, again the human beings, that is we humans, will face the issues like skin cancer, etc., etc. Okay, so the next factor is rainfall. So rainfall, again here the clue word is biochemical reactions. So you need to remember in case how the rainfall helps with the help of, that is biochemical reactions. What அப்படி ஓகேங்க, இந்த பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னா என்ன? சிம்பிளா ஒரு இலை மரத்துல இருந்து விழுகுது, அந்த இடத்துல தண்ணியே இல்லை அப்படின்னா அந்த இலை காஞ்சு பொடியா தான் போகும், வக்கறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். அதே அந்த இலை ஒரு ஆத்துலயோ இல்லை தண்ணிக்குள்ளேயோ விழுந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் ஒரே நாளுக்குள்ள ஃபுல்லா அழுகி வலுவலுன்னு போயிடும். ஸோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அன் அக்வஸ் மீடியம். ஓகே, அண்ட் அனதர் திங் இஸ் நேச்சுரல் வாட்டர் சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அகைன் இட் இஸ் அ நேச்சுரல். So upper rivers, so it includes rivers as well. So on the rivers nala enna agudna, it helps in maintaining the salinity level of the seas. Next factor is temperature. Temperature la enna na கண்டிப்பா வந்து நாம பார்க்க வேண்டிய கீவேர்ட் வந்து tolerate. So few organisms can tolerate wide range of temperature and others cannot. So adana another thing paranga, it includes the atmospheric components. So atmospheric components na ena simply the altitude. So lower the altitude, higher the temperature, higher the altitude, lower the temperature, that is vice versa. So temperature also limits the survival of organisms. Biotic components and the limiting factors.
Okay, let us see about the primary producers. Primary producers la yaar yaar, green plants, certain bacteria, algae, etc etc. So again நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியுமோ அங்கெல்லாம் நீங்க வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஸோ இங்க வந்து நம்ம வந்து டெரஸ்ட்ரியல் பத்தி பார்த்துட்டோம். அதே பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் மெரைன்ல எப்படி இருக்காங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they are the phytoplanktons. The phytoplanktons are the primary producers in the aquatic ecosystem. Okay, these are the producers. Then who are all the secondary producers? They depend on someone to that is produce their food, so they are known as those that is secondary producers. Okay, these secondary producers can be plants, animals, or else both of them combined together are known as the secondary producers. Okay, producers are over. Next thing is the consumer. So produce ஆயிருச்சு, for example இந்த இடத்துல produce ஆயிருச்சு, இது யார் consume பண்ண போறா? That is macro consumers or micro consumers. So macro consumersல யார் யார் வராங்க? See, these are the macro consumers and these are the micro consumers. So macro consumers, again it can be further divided into herbivores. So herbivores na enna, sheep, rabbit, main on the plant eating animals. Okay. Secondary consumers enna பண்ணுவாங்க? Automatically they will depend on the primary consumers or primary producers. So the secondary consumers la yaar yaar? Wolves, dogs, snakes, etc etc. Okay, carnivores வந்து யாரெல்லாம் carnivores னு சொல்றாங்க? It will feed on both primary as well as the secondary consumers. Example, lion can eat wolves, snakes, etc etc. Okay, omnivores, that is topmost hierarchy, they can consume both plants, animals and whatnot, etc etc etc. Example, man. So man is more than enough to consume everything, each and everything, man, bear, pig, etc. So these are all the macro consumers, that is herbivores, carnivores, omnivores, etc. Then what about the micro consumers? The micro consumers means simply they are the decomposers or else osmotrophs or else saprotrophs. So ஒரு மக்கி போறதுக்கு, for example man is eating all these things, one day man dies. So அந்த மனுஷங்க செத்து போயிட்டாங்கன்னா அடுத்து என்ன ஆகணும்? அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல பரி பண்றாங்க, பரி பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா decomposers, bacteria, other microorganisms அவங்க மேல affect, that is அவங்க மேல act பண்ணும். So அது இருந்தா தான் bacteria and microbes எல்லாம் வந்து survive ஆகுது. அண்ட் அதனால தான் அந்த பரி பண்ண ஹியூமன் பாடி டிகே ஆகுது. அண்ட் அதனால தான் நமக்கு வந்து நிறைய தட் இஸ் அதுலேருந்து ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் கிடைக்குது, எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. அப்படி இல்லைன்னா பரி பண்ணுறாங்களா அப்படியே இருந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா இடமே பத்தாது. ஸோ டீகம்போஷன் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் திஸ் என்விரான்மெண்ட். அண்ட் அதே மாதிரி பாருங்க, எர்த் வார்ம், ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரெண்ட். So such as nematodes, anthropods, etc etc. So they are all from the detritus pathway, also known as detritus. And இது வந்து majorly help in the, that is puring organic matter for the soil. So macro consumers எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு micro consumersம் முக்கியம். Now we'll see about the ecology, that is principles and organizations. So இதுல பார்க்கும்போது let's start with the individual. and இங்க பாருங்க, that is ஒரே ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. let us consider, இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சே சொல்லலாம். ஒரு பெட் அனிமல் நாம வளர்த்தோம்னா it is an individual species. அதுவே ஸ்ட்ரே டாக்கு போனோம் அப்படின்னா it is a population. So that is ஒரு 2 டாக் தான் இருக்கு இந்த தெருவுல, இந்த 2 டாக்கும் undergoing some sexual reproduction. So அதுவே ஒரு third day பார்க்கும்போது இந்த டாக் வந்து ஒரு 5 குட்டி போட்டுருது. ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து பாப்புலேஷன். இந்த 5 குட்டியை நம்ம எங்க சேர்த்துறோம்? இட் இஸ் அ கம்யூனிட்டி. ஸோ 5 + 2, ஸோ டோட்டலி 7 டாக்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரீட். ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் ஃபார்மிங் அ கம்யூனிட்டி. இட் ஸ்டார்ட்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் அமாங் த ஸ்பீசிஸ். and later on அப்படியே அது வந்து next level it is contributing to the ecosystem and hence இதே மாதிரி எல்லா தட் இஸ் நம்ம வந்து ஒரு டாக் மட்டுமே வச்சு சொன்னோம், அதுவே ஹியூமன்ஸ் வச்சு சொல்லலாம், அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் வச்சு சொல்லலாம். ஸோ அப்படி எல்லாத்தையும் பார்க்கறது தான் வந்து பயோஸ்பியர். இட் இஸ் அ global process. Now we'll see about the individual and species. Okay, so individual அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, they can, that is whether the organism's ability to act or function independently, that is known as the individual. Okay, then what is meant by the species? Again, it is a group of similar populations that can interbreed. சிம்பிளா சொல்லணும், ஸ்பீசிஸ்னா என்ன, ஒரு 2 வேர்ட்ஸ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா
It is a group of similar populations that are capable of interbreeding. So interbreeding nadandhuchna, yes, very much possible to produce their offspring. Then okay, see here the example. Humans are belonging to the species of Homo sapiens, and this is the golden point. Only member of the same species can interbreed to produce the fertile offspring. So simple இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா individual species அப்படின்னா that is they can function independently. Okay, then what is the ability of the species? They can interbreed, that is the species of same species or similar populations can interbreed to produce their offspring. And humanoid species in a Homo sapiens, and the golden rule, only the members of the same species can interbreed to produce their fertile offspring. Next thing is population. Okay, population means again it is a community of interbreeding of the same species. So interbreeding எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து அழுத்தம் திருத்தமா சொன்னா it is because of the same species and occupying a defined area during a specific time. இதுதாங்க populationோட that is ஒரு proper definition. அதே நம்ம சிம்பிளா ஒரு டாக் வச்சே சொல்லலாம். இன்னைக்கு ரெண்டு நாய் இருக்கு, இந்த ரெண்டு நாயும் interbreed பண்ணுது. All of a sudden என்ன ஆகுது, இதே ஏரியால அந்த total dogs ஓட population 7 increase ஆகுது. அதுதான் இந்த definition. So இந்த இது that is based on this population நாம வந்து இதை வந்து என்ன சொல்றோம்னா growth rate, that is population growth rate. In the population growth rate என்ன, that is again it can be divided into two types, that is positive growth rate and negative growth rate. So positive na enna, birth or immigration. So birth or immigration na இப்ப வந்து 2 இருந்துச்சு, அது வந்து 7 ஆயிருச்சு. இதுதான் வந்து growth rate. And இதே இது பக்கத்து தெருவுக்கும் போகும். 5, that is 7 dogsம் ஒரே இடத்துல இருக்காது, பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்ஸ்க்கு போயிடும். So இங்க வந்து 5 இருக்கும், இங்க வந்து 2 மாறி இருக்கும். அதுவே இந்த இடத்தை விட்டே போயிருச்சு அப்படின்னா or else செத்து போயிருச்சு அப்படின்னா it is the negative population or else immigration. இதுதான் வந்து populationல இருக்க types. Next thing is communities. So communities அப்படின்னா சிம்பிளா நம்ம சொல்லணும். ஏன் அதை வந்து community சொல்லணும்னா யாரு அந்த இடத்துல dominate பண்ணியிருக்காங்க. For example, this is the white space. So இந்த white spaceல எது dominate ஆயிருக்கு, red color dominate ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி environment termல பார்த்தோம்னா grassland community consider பண்ணிக்கோங்க. Because why it is considered as in grassland community? None other than it is dominated by the grasses, rather though it contains herbs, trees, etc., etc. Okay, communities can be divided into major communities as well as the minor communities. Okay, so major communities அதோட advantages என்ன அப்படின்னா purely they are independent, and அது மட்டும் இல்லாம yes they are independent but அடுத்தவங்க ஹெல்ப் கிடைச்சதுனாலும் எடுத்துக்கோங்க. that is example they are only dependent on the sun's energy from outside. அதை வச்சு அவங்களால சர்வை பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் tropical evergreen forest. பட் அதுவே மைனர் கம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னா அங்க என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாத்துக்கூடையும் இன்டர் ரிலேஷன் வச்சிருப்பாங்க. that is it is simply known as the biological community. So biological community நம்ம வந்து அந்த communities அப்படின்னு பார்க்கும் போதே மேஜர் அண்ட் மைனர்னு செப்பரேட் பண்ணோம். What is the main or major difference here? They are less independent, that is they are independent and less interactive. See here the interaction plays a major role, that is interacting with the various species in the common location. Okay, for example forest of trees, and the trees you can find some undergrowths. In that undergrowths it has been inhabited by the animals, soils, bacteria, fungi, etc., etc. So these are known as the minor communities in or small area more number of peoples. Now ecosystem, biosphere and biomes again. So it is the same definition. So ecosystem abina only the key word is the interaction. Biosphere means that is survival, that is life supporting on the earth, that is known as biosphere. As well as biosphere consists of living things as well as the non-living things. Okay, biome means it is a region on the earth based on the certain climate. For example desert na lions da irukum, tropical evergreen forest na that is the leaf விழுகாத trees இருக்கும், deciduous forest na leaf shedding pattern ஓட trees இருக்கும். So அந்த மாதிரி ஒரு vegetation or climate வச்சு describe பண்றதா வந்து biomes. So major biomes na tundra, forest, grassland, deserts, etc., etc.
principles of ecology. So in the principles, the first thing is adaptation. ஒரு organism இல்லைனா ஒரு human being ஒரு இடத்துல எப்படி adapt ஆகுறாங்க. So here the keyword is the particular environment, how the organism is adapted to the particular environment. Okay, so இதுக்கான criterias வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, the appearance or the behavior, structure of mode of life, etc etc. So அந்த ஒரு particular environmentல இந்த எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி அது வந்து அடாப்ட் ஆயிட்டு சர்வைவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அடாப்டேஷன். ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷேப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பீக். ஈகிளோட பீக் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு இருக்கும், அதே கோழியோட பீக் பார்த்தீங்கன்னா இத்திலியோண்டு இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் தேர், that is food habits and the place where they live, and thickness or thinness of the fur presence. இதே நம்ம இங்க இருக்க ஆடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் ஃபர் இருக்கும். அதே காஷ்மீரி இதெல்லாம் கோட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஷீப்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபர் வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கும். அங்க வந்து ரொம்ப குளிரா இருக்கும், இங்க இருக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வெயிலா இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி தான் presence of feathers and wings in birds, evergreen and deciduous nature of trees. Deciduous dry, leaf shedding; evergreen always green, so that is leaves will be retained. Presence and absence of thorns, that is in desertic plants we can see the thorns and thick waxy leaves, and in case in alpine area that is needle shaped leaves, etc etc. So this is known as the, simply known as adaptation. Next thing is the variation. So again, however, the species can be of n number of distinct population. They can freely interbreed, they can do whatever they want. And another thing, see here you can see the common differences in color, skin type, etc etc. Let, or that is one simple example. You can see the Nigerians, how they are. That is Nigerians, West Indies, Caribbeans, etc. And another thing, let us see in Asia, that is Chinese, Japanese, North Koreans and South Koreans. So avingala பார்க்கும்போது more or less similar ஆ இருப்பாங்க. Then Indians, that North Indians and South Indians, and Indians from the northeastern states. So they will resemble like somewhat like Chinese people. So that is known as the variation in the species. And variation, that is limiting factor of the variation, is competition. So competition and natural selection will determine the survival of that species, whether it will survive or it will perish. Next thing is the evaluation. So evaluation and mutation, it is not that much important. It has been proposed by Charles Darwin and Alfred Wallace in 1859. Okay. So இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, that is organisms to produce more offsprings that can be supported by the environment. Next thing is mutation that results from an error. So mutation பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, main thing is mutation பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, it is related with the DNA. So that is in case replication of DNA can cause new genes to arise in a population. For example, trisomy 21. So trisomy 21 in human beings. So on the trisomy 21 வச்சு தான் அந்த குழந்தை வந்து, that is in case if that எப்படி சொல்ல, that is அந்த ஜீன்ல 21st டிஎன்ஏல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை ஒரு ஹேண்டிகேப்பா போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதுதான் இந்த மாதிரி ரெப்ளிகேஷன் ஆர் எரர் இன் அண்ட் டிஎன்ஏ, அதை வச்சுதான் இப்பெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து மியூட்டேஷன்ல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ். அண்ட் thus the member of same species shows some variation and not exactly the identical, and variations are hereditary. ஸோ இந்த இதே மாதிரியும் அது that is ரெண்டு ஸ்பீசிஸும் இன்டர்பிரீட் பண்ணது அண்ட் வரப்போற ஆஃப்ஸ்பிரிங் வந்து அவங்கள மாதிரியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு நெசசரியும் கிடையாது. there are some possibilities of variation. And evolution, again the same thing, Darwin has termed the natural selection of the evolution. So evolution is based on the adaptation to its environment. So in the topics not that much important, so that's why I'm skipping, or else I'm going it, that is I'm going faster. So it is up to you, just you can see this evaluation and speciation. Extinction. So adaptation இந்த அளவுக்கு முக்கியமா, எக்ஸ்டிங்ஷனும் அந்த அளவுக்கு முக்கியம். அண்ட் இன்கேஸ் ஏதோ ஒரு ஸ்பீஷியஸ் சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட்க்கு அடாப்ட் ஆகலை அப்படின்னா that species will become extinct. ஓகே, அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா, since life evolved on the earth, new species are better suited for or else adapted to the environment.
இதுக்கு நம்ம ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இட் இஸ் none other than the mosquitoes. நம்ம என்னதான் புதுசா ஆல் அவுட் வாங்கி போட்டாலும் mosquitoes have become, that is they have adapted to this environment. Okay, fine. So then what about the extinction? Extinction is a natural phenomenon. Extinction is a natural phenomenon. We cannot stop this extinction. And the primary reason for these extinctions are environmental changes as well as the biological competition. So environmental changes அப்படின்னு பார்க்கும்போது global warming. So why global warming? Because of the population and industrialization. Why industrialization? To survive the that is increasing competition. So and இதுக்கான solutions என்னென்ன இருக்கு? So அது எல்லா aspectsலயுமே நம்ம வந்து analyze பண்ணணும். Then what is the biological competition? So biological competition means, again, that is human population is increasing, and again, so for that we are destroying the forest and we are entering into the that is we are disturbing the wild animals. So wild animals என்ன பண்ணுது? Again, human animal conflict. So இங்க இருக்க lion, tiger, elephants எல்லாம் காட்ட விட்டு human சிவிலியன் ஏரியாக்குள்ள உள்ள வந்துருச்சு. ஸோ உள்ள வரும்போது இங்க இருக்க காம்படிஷன் என்ன ஆகும்? இங்க வந்து அந்த தட் இஸ் கண்டிப்பா ஒரு எக்கோசிஸ்டம் பேலன்ஸா இருக்கணும்னா எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ் எங்க இருக்கணுமோ அங்க இருந்தா தான் அது வந்து எக்கோசிஸ்டம் வில் பி அட் அன் ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன். பட் இன்கேஸ் இங்க இருக்க எலிஃபண்ட் இங்க வந்துருச்சுன்னா இங்க இருக்கவங்க பீஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியாது. பட் இங்க இருக்க ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். பட் அந்த எலிஃபண்ட், லெட் அஸ் கன்சிடர் ஒரு டைகர் இங்க இருந்துச்சுன்னா மான் இது எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். மானோட பாப்புலேஷன் ஒரு அண்டர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். அதே டைகர் இங்க வந்துருச்சுன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸை சாப்பிட்டு இருக்கும். இங்க மானோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் இஸ் ஒன் ஸ்பீசிஸ் டாமினேட்ஸ் த என்டையர் திங். இங்க இருக்க ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அப்படியே கம்மியாயிட்டே வரும். So ecological imbalance. So extinction is a natural phenomenon, but primary reason is environmental change as well as the biological competition. Next thing is the ecotone. So ecotone அப்படின்னா இதுல keyword என்னன்னா it is none other than it is a junction or else a transition area. So junctionனா என்ன? ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெண்டு இடம் மீட் பண்றது. So இந்த that is ecological termsல ecotone என்ன? That is junction or transition area between the two biomes. Okay, what are those two biomes? Example, mangrove forest. So mangrove forest means it is between the marine and the terrestrial ecosystem. Grassland means it is in between forest and desert. Estuary means it is between the estuary lies between the fresh water and the salt water. River bank means or else marshland, it is between the dry and wet areas. So இதுதான் ஒரு junction or common area or else the transition area is known as the ecotone, and biological productivity at ecotone is much higher than the other things. That is இந்த ஏரியாவோட இந்த இடத்துல productivity கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். Okay, what are all the characteristics? So it has an intermediate and to the adjacent ecosystem. So இங்க இருக்கிறதும் இங்க பார்க்க முடியும், இங்க இருக்கிறதையும் இங்க வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். That is ecotone zoneல நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். And the population அப்படின்னு பார்க்கும்போது that is இங்க இருக்கிறது that is இங்க வந்து மைக்ரேட் ஆகலாம், இங்க மைக்ரேட் ஆகிறது இங்க மைக்ரேட் ஆகி போக முடியும். அண்ட் இங்க இருக்க பாப்புலேஷன்ஸ் இங்க வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. So that is it can increase or decrease. That is the population, outgoing population can increase or decrease to form from the community or the ecosystem. It can move away or it can come back to the same original position. The next thing is the ecocline. So ecocline, so the term, see here, cline. So cline means it is none other than a zone of gradual continuous change from one ecosystem to the another ecosystem. So இது வந்து ஒரு ecosystem, இது வந்து another ecosystem. So இந்த இடத்துல ஒரு gradual ஒரு changes நடந்துட்டு இருக்கு. So அந்த changes தான் வந்து ஒரு ecocline அப்படின்னு நாம வந்து சொல்றோம். It doesn't having any sharp boundaries. Okay, so இதில் ecocline என்ன அப்படின்னா that is important terms are gradual continuous change without any sharp boundaries. Okay, so gradual changes in abiotic factors. நம்ம biotic factorsல பார்த்தோம். abiotic factorsனா altitude. So ஏதோ இல்லைங்க, இப்போ வந்து கீழே அப்படியே இப்படி போயிட்டே இருப்போம். That is let us consider we are climbing the hills. So this is the foot hills. அப்படிங்க போக போக இந்த இடத்துக்கு மேலே போகும்போது சில்லுன்னு இருக்கும். So it is a gradual change because increase in altitude. So அதே temperature termsல நாம சொல்லணும்னா thermocline, அதே salinity னா halocline, and depth etc etc.
This is known as ecocline. So gradual continuous change in the one form to the another form. Next thing is the edge effect. Okay, it is a break. It is a break in the continuity. So COVID இத வந்து நம்ம break பண்ணனும்னா என்ன சொல்றாங்க, we must break the chain. So அதே தான் வந்து edge effect. It is a break in the continuity between the adjacent habitats and it can lead to the environmental and biological conditions. So இந்த edge effect இந்த இடத்துல ஒரு break இருக்கிறது வந்து எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா, it can cause some changes in the environmental as well as the biological conditions. So edge effect பத்தி பார்த்தோம்னா definitely we must see about the edge species. So edge species அப்படின்னா again the organisms can occur primarily or most abundantly in this zone are known as edge species. இந்த இடத்துல இந்த organism ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. For example இந்த இடத்துல deer அதிகமா இருக்குன்னா it is an edge species. Or else இங்க கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, terrestrial ecosystemல birds and birds based on its density. So இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ள 2 million birds இருக்கு அப்படின்னா it is an edge species. அந்த 2 million birds வெளியே போயிருச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்க ecosystem அப்படியே கம்ப்ளீட்டா கொலாப்ஸ் ஆயிடும். ecological niche. So ecological niche னா இப்போ நாம இந்த சின்ன இடத்துல ஒரு 2 million birds இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாமா, so அந்த இடத்துல இருக்க 2 million birds இருக்கிறது that is role and its position of that species has in its environment. So இந்த இடத்துல நிறைய birds இருக்கு, அந்த birds வந்து இங்க என்ன பண்ணுது, கீழே இருக்க புழு இதெல்லாம் சாப்பிடுது, அங்க இருக்க farmers friendlyயா இருக்கு. So அந்த மாதிரி for example ரோட்ல எல்லாம் நிறைய செத்து போய் கிடந்ததுன்னா crows will come and feed on them. So automatically அந்த இடத்துல ஒரு rat இருந்துச்சுன்னா அந்த rat காணாம போயிடும், நிறைய crows வந்து சாப்பிட்டுரும். So அந்த மாதிரி ஒரு சில ecological contribution. So ecological niche அப்படின்னா role and position of a species has its in its environment. And அது மட்டும் இல்லாம how it is meeting its basic needs, food, shelters, and how it reproduces. Okay, so species niche அப்படின்னு பார்க்கும்போது again with this based upon the interactions with the biotic as well as abiotic factors. And இங்க பாருங்க, the major important thing, no two species in a habitat can have the same niche. ஏன் அப்படின்னா, ஏன் இந்த இடத்துல ஒரு லிமிடேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது then it will leads to the competition. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு 100 birds நார்மல் சின்ன சின்ன சிட்டுக்குருவிகள் அந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த இடத்துல நீங்க கொண்டு வந்து ஒரு ஈகிள் வச்சீங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான். ஸோ ஈகிள் will survive and other small birds will perish. So அதனால no two species in an habitat can have the same niche. Why? Because the simple term is ஒரே ஒரு வேர்ட்ல சொன்னா competition. Thank you friends, hope you enjoyed this lesson, and if you like this please give us the 5-star rating and stay connected for the upcoming courses.